epigastric mass இந்த வைப்பாங்க. So you are giving a diagnosis like GO. What is GO? Gastric outlet obstruction. Okay, there are many causes for gastric outlet obstruction, and there are epigastric mass. Already you know epigastric mass, the differential diagnosis for epigastric mass. What is the differential diagnosis for epigastric mass? And it may be a CS stomach, or maybe a cyst, or maybe a lymphoma, or maybe a left lobe of liver, or maybe a trichophysa, vitophysa, then transverse colon growth. So இது மாதிரி எது வேணா இருக்கலாம். சரியா, எது வேணா இருக்கலாம். Now உங்களுக்கு வைக்கிறது வந்து epigastric mass. So epigastric mass, what is the presentation of GO, gastric outlet obstruction? If there is any obstruction in the stomach, what will happen? If you have the obstruction in the stomach, okay, the obstruction எதெல்லாம் காஸ் பண்ணலாம்? obstruction it can be a either growth. So the growth தான் mostly காஸ் பண்ணும். அப்போ growthனா என்னது? It's a antropyloric growth. So the most common growth in the stomach is the antropyloric region. Okay, so then வேற என்னலாம் காஸ் பண்ணலாம்? வேற என்ன இதெல்லாம் காஸ் பண்ணலாம்? இங்க either cicatrizing duodenal ulcer. If there is any duodenal ulcer, it's a keep on growing obstruction. So that is called cicatrizing duodenal ulcer. Cicatrizing duodenal ulcer. Okay, then வேற என்ன வரலாம்? Then இது இல்லாம வேற என்ன வரலாம்? Then maybe other things like trichophysa, phytophysa, இதெல்லாமே வரலாம். கேன்சர் வேற எங்க வருமா? இங்க வருமா? இங்க தான் வருமா? எஸ், இங்கே வரலாம். சிஎஸ் ஸ்டொமக் இங்கெல்லாம் வரலாம். இங்கெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா மோஸ்ட்லி என்னது, இட் ஓன்ட் ப்ரொடியூஸ் கேஸ்ட்ரிக் அவுட்லெட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். காமனாக வராது. இது யாருக்கு வரும்? மோஸ்ட்லி ஹையர் சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். வாட் இஸ் தட் இஸ் கால்ட்? ப்ராக்சிமல் கேன்சர், ப்ராக்சிமல் ஸ்டொமக் கேன்சர். ஆர் இது எங்கே இருக்கும்? ஹையர் சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். அப்போ இது யாருக்கு இருக்கும்? த டிஸ்டல் காமனாக வர்றது என்னது? இது மோஸ்ட் காமன் வர்றது டிஸ்டல் பைலோரிக் ரீஜன். அப்போ இது யாருக்கு வரும்? மேல். அப்போ ப்ராக்சிமல் ஹையாக வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி யாருக்கு வரும்? ஃபீமேல். This is due to environmental factors. What environmental factors? Like patient have H. pylori infection, then the patient taking smoked food, salted food, preserved food, then all those things. Okay, what is the mechanism of here? Because here the irritation is because of the H. pylori or smoked food, ulcer food, there will be ulcer. It forms as a gastric ulcer. Then gastric ulcer will keep on the growing, then dysplasia, dysplasia, carcinoma to malignancy here. Okay, but here the proximal stomach cancer due to, in the most commonly in the females, most commonly due to genetic. What genetic? E-cadherin mutation. சரியா? இது சூப்பர்ஃபிஷியலாக தான் இருக்கும். பட் இட் வில் இன்வால்வ் ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் ஸ்டொமக். அப்படியே மேலே இன்வால்வ் ஆகிட்டு என்டையர் மஸ்குலர் லேயர் ஆஃப் தி ஸ்டொமக் இன்வால்வ் ஆகும். த மியூகோசா மோஸ்ட்லி நார்மல், பட் இதுதான் மஸ்குலர் லேயர் தான் இன்வால்வ் ஆகும். அதனால இதுக்கு பேர் என்னது? லைனைட்டிஸ் பிளாஸ்டிகா. ஓகேவா? ஸோ ஃபீமேல். ஸோ நம்ம மெலிக்னன்சி எப்படினாலே மொத்தம் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் த 4 A's. தட் இஸ் 4A. வாட் இஸ் 4A? என்னடா காலைல ஒரு ஏ பேட் ஆயிடுச்சேன்னு பார்க்குறீங்க. என்ன இது? அனீமியா, அஸ்தீனியா, அனரெக்சியா, then blood group A commonly seen in the females. They are more prone to develop proximal stomach cancer, that is laynitis plastica. Okay, now you know what is the etiology for this thing. இது கேன்சர் தெரிஞ்சிச்சுல. வாட் இஸ் த etiology for the cancer? Smoking, alcohol, preserved food, smoked food, salted food, இது எல்லாமே. Why? Nitrosamine is a potent carcinogen. So whatever you are taking, the smoked food contains nitrosamine, it will produce a malignancy. Okay, now there is a growth. Most common site in the pyloric region. If there is a growth occurs, what will happen? If there is a growth here, then the patient will develop another. Patient can develop initially there is a minimal obstruction. இது மாதிரி தான் இருக்கு. இங்க இருக்கு. ஸோ இங்கே பெருசாக இல்லை. மினிமல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும்போது the patient will develop the food will force தான் அப்படியே கொஞ்சம் உள்ள என்டர் ஆகும். கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக அப்படியே கொஞ்சம் என்டர் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? பேஷண்ட் ஹேவ் இன்க்ரீஸ் த பெரிஸ்டால்சிஸ் மூவ்மெண்ட். தென் அப்போ பேஷண்ட் என்ன வரும்? ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பால் ரோலிங் மூவ்மெண்ட். த லேட்டர் ஃபுல்லாக அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும்போது விசிபிள்
history of ball rolling movement நிறைய வந்துரும். ஏன்னா ball rolling movement is nothing but the peristalsis against the obstruction. Peristalsis against the obstruction. So the patient have exaggerated the bowel movement that feels like a ball rolling movement. If you are history, you are saying patient have history of ball rolling movement, then examination you must say VGP, because VGP is nothing but the history is ball rolling movement. The sign is visible gastric peristalsis. Visible gastric peristalsis is nothing but here the stomach, the peristalsis will be like this, stomach peristalsis will be like this. So the peristalsis will be like this. Another left to right, left to right. சரியா? against the obstruction தானே, against the gastric outlet obstruction. So the left to right. So the VGP will be there in patient have history of ball rolling movement. Okay, then what patient history have? So இங்கே வந்துருக்கும் பேஷண்ட் வந்து இன்றைக்கி சாப்பிடுவாங்க, ஏன்னா காலைல சாப்பிட்றது இங்கே இருக்கும். ஸோ இப்போ ஸ்டொமக் இங்கே இருக்கிறனால பேஷண்ட்டுக்கு என்னது, பேஷண்ட்டுக்கு டிஸ்டென்ஷன். ஏன்னா பேஷண்ட் வந்து இங்கே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கனால ஸோ எவ்ரி டைம் என்ன ஆகும், ஸ்டொமக் டென்ஸ் டு டைலேட். சரியா? ஓரளவுக்கு டைலேட் ஆகிடுச்சு. ஒன் ஸ்டொமக் டைலேட் ஆகிடுச்சுனாலே பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம், பசி போயிடும். இப்போ நமக்கு வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்றோம், பசிக்குமா? பரிசாது. பட் இவனுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறனால ஸ்டொமக் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்காக டைலேட் ஆகிடுது. ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வர எவ்ரி டைம் த பேஷண்ட் வி ஹேவ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், எவ்ரி டைம் த பேஷண்ட் டேக்கிங் சம் ஃபுட் த ஸ்டொமக் டென்ஸ் டு டைலேட். சரியா? இப்போ ஸ்டொமக் டைலேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், இந்த ரிசெப்டார்ஸ் எல்லாம் போயிடும். என்ன, எந்த ரிசெப்டார்ஸ்? சட்டைட்டி சென்டர் போகும். ஸோ த பேஷண்ட் ஹேவ் ஏர்லி சட்டைட்டி. ஏர்லி சட்டைட்டி. ஸோ பேஷண்ட் டிப்பிக்கலாக சொல்லுவான், சார் ஒரு இட்லிக்கு மேலே சாப்பிட முடியல, 2 இட்லிக்கு மேலே ஏன் சாப்பிட முடியல? பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டொமக் வந்து டைலேட்டடாக இருக்குது. ஸ்டொமக் நினச்சது ஓகே வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சது, வயிறு ஃபுல்லாக இல்லை, எது ஃபுல்லாக இருக்குது? ஸ்டொமக் டைலேட் ஆகிருக்கு. எதனால்? அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் திரும்ப நடந்துகிட்டு இருக்கனால there will be a dilatation of the stomach, so the patient don't feel any hungry. So that is called early satiety. Already malignancy, yes, malignancy have, so malignancy the patient have history of loss of weight and loss of appetite. Because why loss of weight? Because any tumor cells will secrete the tumor necrosis factor alpha. Tumor necrosis factor alpha will suppress the hypothalamus appetite center, so the patient won't take feed, so the patient have loss of weight. சரியா? So the loss of weight reason will be the tumor necrosis factor alpha. So the patient another early satiety, history of loss of weight, history of loss of appetite also. Then what will happen? Patient stomach dilate ஆயிடுச்சு, early satiety வந்துருச்சு, ஆனாலும் பேஷண்ட் வந்து ஒரு இட்லி சாப்பிடுவான், இன்னும் 2 இட்லி சாப்பிடுவான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? சப்போஸ் இப்போ அல்சர், இங்கே என்ன பேஷண்ட் ஹேவ் அல்சர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் growth. ஆரம்பத்தில் அப்படி தானே வரும், அல்சர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் growth தான் நீங்கள். ஸோ அல்சர் வந்து ப்ளீட் ஆச்சுன்னா the patient will develop history of melena. Okay, now history of melena or ulcer இங்கே தான் இருந்துச்சுன்னா, சப்போஸ் இந்த ஆசிட் ஹெமாட்டின் வந்து இரிட்டேட் பண்ணுச்சுன்னா the patient will develop history of hematemesis also. Okay, now what the patient என்ன சாப்பிட்றாங்களா, சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? சோறு வந்து இங்கே வந்து தாங்கிக்கும், கொஞ்சம் ஸ்டொமக் டைலேட் ஆயிருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் மதியம் சாப்பிட்றது இங்கே வந்து டைலேட் ஆயிரும். ஸோ ஒரு இட்லி தான் சாப்பிடுவோம், ஒரு இட்லி கீழே போகுமா? போகாது. அது எங்கே இருக்கும்? இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ அப்படியே சேர்ந்துக்குவான். அப்படியே சேர்ந்துட்டு the patient will develop and நைட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிடும்போது இங்கே வரைக்கும் வந்துடும். ஸோ நைட் patient will, so history of vomiting, history of the critical feature of GOO, that vomiting will be the end of the day. The vomiting which contains undigested food particle or partially digested food particle which contains blood stained or without bile stain. That is the classical feature of vomiting. புரியுதா இல்லையாப்பா? பேஷண்ட் கெட்டிங் வாமிட்டிங். ஏன் வாமிட்டிங் வருது? வாமிட்டிங் எதனால் வருது? பேஷண்ட் வந்து டிஸ்டெண்டட் ஸ்டொமக், மார்னிங் ஃபுட்டு சேர்ந்துக்கும், மதியம் ஃபுட்டு சேர்ந்துக்கும், நைட் ஃபுட்டு சேர்ந்துக்கும், பேஷண்ட் வாமிட் வந்துடும். சரியா? இன்னும் ஸ்டொமக் டைலேட் ஆயிருந்துச்சுன்னா நைட்டு வராது, 2 நாள் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வாந்தி வரும். ஏன்னா ஏன் 2 நாள் சாப்பிட்டதுக்கு வாந்தி வருது? ஸ்டொமக் அந்தளவுக்கு டிஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ 2 நாள் கழிச்சு வாந்தி வருதுன்னா அவ்வளோ கீழே எதுவுமே போகாது. ஸோ த பேஷண்ட் வாமிட்ஸ் வாட் எவர் he ate 2 days back or 3 days back, which contains history of foul smelling also. So that is called history of halitosis. The vomiting. So the nature of vomiting says that the patient have GOO. What is the nature of vomiting? There is nothing but the patient have vomiting the end of the day, which contains partially or undigested food particle. It contains blood stain or without blood stain. It never contains bile stain. Never bile stain. Never bile stain. புரியுதா? Yes, never bile stain.
then the patient have a history of halitosis also. So then the patient, sometimes the patients have a history of the asthma symptoms or postnasal dripping இதெல்லாமே இருக்கும். Then this is the okay, patient have a history of melena, history of இது தெரிஞ்சிச்சுனாலே போதும், malignancy தெரிஞ்சிச்சு. Then you have to ask whether other symptoms like related to the malignancy. History of jaundice, you have to ask why history of jaundice, because the stomach, the most common site of metastasis is the liver. Stomach most common metastasis is liver. Or if, then patient can jaundice, or patient develop right hypothetical pain, or the patient have developed jaundice due to the secondary nodal enlargement in the porta hepatis, node in the porta hepatis. Also the patient can develop jaundice. Okay, or the patient can develop ascites, that is abdominal distension. Always all the abdominal cases, like all the abdominal cases, if you are related to the bowel, you have to ask all the acute symptoms of acute abdomen, because anterior ulcer perforates, posterior ulcer bleeds. So anterior ulcer perforate ஆயிடுச்சுன்னா CS stomach perforate ஆயிருக்கும். perforate ஆனா patient classical features of acute abdomen like என்னது abdomen pain, vomiting, distension, obstipation இருக்கும்ல. so இது இருக்கும். So you have to ask history of acute abdomen, then history of metastatic symptoms like bony metastasis, back pain, then this metastasis, if there is any the stomach bed, what is the stomach bed is the pancreas மேல வச்சுனா pancreas back pain. So if patient has epigastric pain with the back pain, it may be a pancreatic cancer or the stomach cancer infiltrated into the pancreas will produce a back pain. Seriya? Or the patient has back pain, it may be a bony metastasis also. Or patient has hemoptysis or breathing difficulty, or இதெல்லாமே நீ கேட்றணும். எது? The patient has breathing difficulty like lung metastasis. ஆமா தானே? So once இதெல்லாம் history கேட்டா, then past history is very important. Past historyல either patient have underwent either this surgery like the high selective vagotomy, or the patient underwent either ulcer surgeries இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம்னு கேட்கணும். because ulcer the patient have the prolonged ulcer, the patient may develop malignancy, gastric ulcer. ஆமா தானே? So history of ulcer must. Then you have to ask the history of similar illness in the family members. For personal history smoking, alcohol, both are the potent etiological factors. Then you have to ask whether the patient taking smoked diet. Sorry, the patient have preserved diet, tin diet, because one of the etiology. So whether patient taking good water or unhygienic water contains high H. pylori, they are more prone to develop these things. Whenever you are describing the abdominal pain, you have to tell whether it's a gastric cancer or gastric ulcer or peptic ulcer, it's a duodenal ulcer. The typical pain sonale, you have to ask periodicity. Periodicity is nothing but the certain period the patient develop pain, like winter period the winter period we usually won't take any food in water. வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். வாட்டர் ஹேவ் ஆல்கலைன் கெப்பாசிட்டி. ஆல்கலைன் என்ன பண்ணும்? ஆசிட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். என்ன இப்போ நார்மலாக மற்ற காலத்துலலாம் தண்ணி அதிகமாக குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க, ஆசிட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கும், வழியே இருக்காது. இந்த வின்டர் சீசன் என்ன பண்ணுவோம்? won't take any water. So what will happen? There will be no neutralizing agent. இது வாட்டர் இருக்காது. So the patient have ulcer pain because of the acid. The patient have ulcer pain, that is typically seen in the duodenal ulcer. So the periodicity is commonly seen in the duodenal ulcer because the patient can develop winter season. ஏன் winter seasonல பெயின் வரும்? தண்ணி அதிகமாக குடிக்க மாட்டாங்க. ஏன் தண்ணி குடிச்சா என்ன நடக்கும்? taking water, then it's neutralize the acid. So the periodicity, you have to ask the periodicity also. Okay, then the periodicity இதெல்லாமே the history get. Then the gastric ulcer, if you are taking the food intake, the patient aggravates the pain, so they don't take food intake. ulcer epigastric pain relieved by இது. சப்போஸ் ஏனி அல்சர் இருக்கும், ஆனால் இஃப் பேஷண்ட் won't prefer ஃபுட், ஃபுட்டு பார்த்தாலும் அலர்ஜி வந்துடும், இட்ஸ் மெலிக்னன்சி. ஃபுட்டு பார்த்தாலும் அலர்ஜி வந்துடும். ஏன்னா அதானே, பிகாஸ் அங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும்? early satiety due to distended stomach. So the history உள்ளதான். ஹிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன ஹிஸ்ட்ரின்னு கேட்பாங்க, இது சொல்லிட்டா முடிஞ்சிச்சு. தென் ஆன் எக்ஸாமினேஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக கேட்கணும். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் CS stomach கேட்டணும், பிகாஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மெலிக்னன்சி மோஸ்ட்லி காமன்லி ரன் இன் தி ஃபீமேல்ஸ் பிகாஸ் லைனிட்டிஸ் பிளாஸ்டிகா இஸ் மோஸ்ட்லி ஜெனட்டிக் etiology, E-cadherin mutation. So the malignancy run in the females, or otherwise you have to ask like HNPC related other malignancy also you have to ask. ஓகேவா? சரி, பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து என்னது? ஆன் எக்ஸாமினேஷன் டேரக்டா you have to look for anemia, because anemia one of the important feature. Then icterus இருக்கும், then lymphadenopathy. What lymphadenopathy? Troches node. Then one more node you have to know, that is a iris nodule. Don't say iris node. The axilla contains all the nodes.
all the nodes like நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல level 3 nodes அங்க எங்க iris node பார்த்தோமா பார்க்கல அப்ப அது நோடு கிடையாது it's a nodule is nothing but it's a deposition of the malignancy gastric malignancy so left CA stomach if a patient have any nodule in the left axilla that is called iris nodule புரியுதா on examination இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிடுறேன் definitely the patient will be emaciated and the hydration status would be poor. Why hydration is poor? Patient have vomiting என்ன நடந்திருக்கும் patient recurrent vomiting என்ன நடக்கும் there will be a electrolysis disturbance. What electrolysis disturbance will be there? Hypokalemia, hypochloremic, metabolic alkalosis with paradoxical aciduria. Why? What is the mechanism? Because patient vomiting over time vomiting பண்ணும்போது என்ன நடப்பாங்க HCl loss. What will happen if there is HCl loss? What will happen if the vomiting if the patient doing HCl loss idana hydrochloride than acid வாங்கும்போது there will be HCl loss so hypochloremia acid போகுது acid கம்மியாச்சுனா பேஷண்ட் என்னது alkalosis patient will develop hypochloremic alkalosis. What will happen if alkalosis இருக்குல alkalosis compensate பண்றதுக்காக urine என்ன பண்ணும் HCO3 excrete ஆகும் HCO3 கூட என்ன excrete ஆகும் சோடியம் சேர்ந்து excrete ஆகும் so now patient will develop hyponatremic hypochloremic metabolic alkalosis. இப்போ என்ன நடக்கும் சோடியம் கூட என்ன போகும் தண்ணி சேர்ந்து போயிடும் சார் பேஷண்ட் டெவலப் ஹைப்போடென்ஷன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட்டட் ஆகும் ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் மெக்கானிசம் will retains the sodium now what will happen if the retains the sodium நடக்கும்போது இது நடக்கும் இது சோடியம் ரீடைன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா சோடியம் ரீடைன் பண்ணும்போது எதை ஓகே சோடியம் ரீடைன் பண்ணிட்டு எதை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும் பொட்டாசியத்தை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும் இப்போ யூரின்ல 2 சோடியம் உள்ள இது மேலே வரும்போது எது சேர்ந்து போகும் பொட்டாசியமும் H+ யூரின்ல போகும் அப்போ யூரின்ல இப்போ என்னது ஆசிட் வருது அப்போ யூரின் என்னது அசிடியூரியா பேசுங்க என்னது ஹைப்போகலிமியா the common metabolic changes in the vomiting in the GOO that is hypochloremic hyponatremic hypokalemic then metabolic alkalosis with paradoxical aciduria புரியுதாப்பா தினேஷ் okay hyponatremia. Why hyponatremia? Because the patient the bicarbonate patient develop alkalosis ஏன் தெரியுதுல ஏன்னா HCl ஆசிட் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அல்கலோசிஸ் காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுது பாடியில் அல்கலோசிஸ் அதிகமா இருக்குல்ல அதுக்காக என்ன பண்ணுது the body tries to excrete the bicarbonate excrete ஆகும்போது கூட என்ன சேர்ந்து ஆயிரும் சோடியம் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் சோடியம் எக்ஸ்கிரீட் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட் ஏன்னா சோடியம் நீ ரொம்ப முக்கியம் அப்பதான் தண்ணி உள்ள நிற்கும் நீ உள்ள வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோடியத்தை உள்ள இழுக்கும்போது என்ன நடக்குது பொட்டாசியத்தையும் இதையும் வெளியில் இழுக்குது that's why it's called hyponatremic hypochloremic metabolic alkalosis with paradoxical aciduria. சரியா so the patient repeated vomiting the electrolysis disturbances so the patient dehydration status will be the patient will be in the dehydration status then வேற என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஆன் எக்ஸாமினேஷன் மற்ற அவ்வளோதான் இந்த இதெல்லாம் பார்த்துடணும் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாமே பார்த்துடணும் தென் அப்டமனில் மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும் அப்டமன் பி ஸ்கெஃபாய்ட் ஏன்னா பேஷண்ட் கேன்சர் கெக்கெக்ஸியா இல்லை ஸோ லாஸ் ஆகிட்டு மேபி ஸ்கெஃபாய்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் when will you say scaphoid abdomen when will you say scaphoid abdomen ஏன்னா don't use the word scaphoid or இது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது abdomen normal distended abdomen or flat abdomen or obese abdomen இது மாதிரி word யூஸ் பண்ணுங்க if you are using the scaphoid means that the pubic symphysis and chest wall that should be in the same level okay that should be a no abdomen that should be either in the pubic symphysis இருக்குல இந்த pubic symphysis இந்த chest wall pubic jiffy sternum ரெண்டு ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இங்க abdomen எதுவும் இருக்கக்கூடாது அது ரெண்டு ஒரே லைன்ல தெரிஞ்சனா அதுக்கு பேர் என்னது scaphoid abdomen. Yes, you can see most of the time the CA stomach patient mostly scaphoid abdomen. Otherwise presenting other cases no like CA obstructive jaundice other cases are IF-MOS don't say scaphoid abdomen. Okay, that time you have to use the word it's a flat abdomen or obese abdomen or distended abdomen like that you have to use the word. Okay, so abdomen is scaphoid then you have to look for the umbilicus whether in the midline or not then all quadrants moves equally with the respiration then if there is any enna paakano visible gastric peristalsis
Okay, visible gastric peristalsis. What is the direction of visible gastric peristalsis? From the left to right. Left to right. Why visible gastric peristalsis? Against the obstruction. Peristalsis against the obstruction. Peristalsis against the obstruction. புரியுதாப்பா? Yes. Now இது வேற என்ன பார்க்கணும்? Then you have to check for either வேற ஏதாவது umbilical nodules where Troisius sign இருக்காங்கறதுக்காக you have to check in the inspection also. Okay, there is no umbilical nodule, then directly go for the on palpation என்ன பண்ணனும்? You have to check any mass felt in the stomach. If there is any mass, that is epigastric mass are நீ எழுதிக்க வேண்டியதா either 3x5 cm mass is in the epigastric region which moves with respiration. And easily the better nowadays use the word firm in consistency, don't say the hard in consistency. சரியா? moves with respiration, forms the firm in consistency. moves with respiration means either associated with the liver or the stomach. இதா இருக்க முடியும். ஆமா அதானே moves with respiration அதா இருக்க முடியும். சரியா? then you have to describe that one. Then you have to the hepatomegaly or splenomegaly or ascites. சரியா? இது ரெண்டு பார்த்து முடிச்சறேன். then they will ask then அடுத்து என்னது? inspection, then palpation, அதுக்கு அடுத்து என்னது? percussion தானே? percussion what are the things you will do? succussion splash பார்க்கணும். then என்ன பார்க்கணும்? liver span பார்க்கணும். okay, what is succussion splash நீ பார்க்கணும்னா என்ன succussion splash? why you are doing succussion splash? whether the distended stomach present or not. if the distended stomach present, உள்ள distended stomach, succussion splash னா என்னது? the sound just hold the anterior wall of the abdomen, you just shake, then you can hear the sound. எதனால சவுண்ட் வருது? பிகாஸ் உள்ள வந்து டிஸ்டெண்டட் ஸ்டொமக், ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கிற அந்த டிஸ்டெண்டட் ஸ்டொமக்ல உள்ள இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்லாம் இருக்கும்ல, கண்டென்ட் லைக் லிக்விட் கண்டென்ட்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் ஆடும்போது தண்ணி போய் ஆட்டினா அப்படி சத்தம் வருதுல்ல, அந்த சத்தம் கேட்கும். சரியா? தட் இஸ் சக்கஷன் ஸ்பிளாஷ். சரியா? அப்போ சக்கஷன் ஸ்பிளாஷ் இப்படி கேட்கணும்னா பேஷண்ட்டுக்கு நீ என்ன கொடுத்துடக்கூடாது? தண்ணி ஃபுல்லாக கொடுத்துடக்கூடாது. தண்ணி ஃபுல்லாக கொடுத்து ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சவுண்டு கேட்காது. ஏன்னா வயிறு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னு கேட்குமா? கேட்காது. பட் ஆனால் ஒன்று தெரியும், என்னது? நீ தண்ணி குடிச்சுன்னு இன்னொன்று தெரியும், விசிபிள் கேஸ்ட்ரிக் பெரிசால்ஸ். ஸோ வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் விசிபிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் தி சக்கஷன் ஸ்பிளாஷ், என்ன பிஃபோர் தட் என்ன நீ வந்து சக்கஷன் ஸ்பிளாஷ் பார்த்துட்டு தான் நீ தண்ணி கொடுத்து பேஷண்ட்க்கு எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லி. புரியுதாப்பா? விசிபிள் கேஸ்ட்ரிக் பெரிசால்ஸ் டியூ டு the peristalsis against the obstruction. நீ தண்ணி ஃபுல்லாக குடிச்சிருந்தா அது பாட்டுக்கு இப்படி மூவ் ஆகிட்டு உள்ளே போகலாம், ட்ரை பண்ண பார்க்கும், தண்ணி உள்ள அனுப்பலாம் அப்படின்னு பார்க்கும். அப்போ யூ கேன் செக். ஆனால் நீங்கள் இப்போ தண்ணி கொடுத்துட்டு என்ன பார்க்க முடியாது? சக்கஷன் ஸ்பிளாஷ் பார்க்க முடியாது. Then one more thing you have to check, the ausculto percussion. What is ausculto percussion? Ausculto percussion. Auscultate பண்ணனும், percussion பண்ணனும். Percussion means scraping நீ பண்ணனும். Auscultate பண்ணிட்டு you have to just scrape பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? There will be a resonant to dull. What is resonant to dull? என்ன இங்க இருக்கு, ஸ்டெத் வச்சுக்கிற, தென் நீ வந்து இது பண்ற, இப்படி பண்ணனா என்ன ஆகும்? ஃபுல்லா ரெசனண்டா இருக்கும். இந்த இடத்துல டல்லா கேட்குதுன்னா இதை அப்படியே மானிட்டர் பண்ணு. அப்படியே பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ அது எங்க ரெசனண்டா இருந்து டல்லா வருதோ அது டல் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணினா தட் இஸ் டினோட்ஸ் என்னது? டைலட்டேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டொமக். புரியுதா? எஸ். நவ் யூஆர் இது ஆஸ்கல்டோ பர்கஷன் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தென் யூஆர் கோயிங் ஃபார் இது அதர் சிஸ்டம் எக்ஸாமினேஷன் என்னது? இதெல்லாம் பார்க்கணும். சிபிஎஸ், ஆர்எஸ் மற்றதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு யூஆர் கிவிங் த டயக்னோசிஸ். வாட் யுவர் டயக்னோசிஸ்? இட்ஸ் அ கேஸ் ஆஃப் என்னது? இட்ஸ் அ கேஸ் ஆஃப் gastric outlet obstruction, the probably carcinoma stomach, or is a gastric outlet obstruction, it's probably it's a case of cicatrizing duodenal ulcer. ரெண்டு diagnosis தர முடியும், அதானே? தர முடியும். எப்போ when will you give? If visible gastric peristalsis is very active, visible gastric VGP is more prominent is most of the time என்னது? benign congenital pyloric stenosis. Or the patient have this one cicatrizing duodenal ulcer, VGP will be more prominent. Now examiner will ask, why are you saying gastric outlet obstruction? என்னது? why are you saying it's a case gastric outlet obstruction? என்னது? டக் சொல்லுங்க. The patient have vomiting,
Patient history of vomiting, the vomiting contains an undigested food particle or partially digested food particle. It contains blood stain, not bile stain, not bile stain. Okay, and also it's a halitosis. Then the patient have history of ball rolling movement. Then the patient have on examination, patient have visible gastric peristalsis. And also the patient have ausculto scraping positive, suction splash positive. That means distended stomach. That means obstruction. That's why I am saying it's a gastric outlet obstruction. இது எல்லாத்தையும் சொல்லணும். Why are you saying it's a carcinoma stomach? அதுக்கு அடுத்த question. Why are you saying it's a carcinoma stomach? Because age of the patient, male patient, age of the patient, more than 45 years. The male patient, yes, they are more prone to develop. Then the patient have mass in the epigastric region. The patient have GO symptoms. Then patient have history of loss of appetite. Then patient have history of smoker. Then patient have known alcoholic. The patient have this patient taking mixed nitrosamine food or smoked food or salted food. இது மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சரியா? Then I patient have family history. Then you can add family history also. On examination, patient anemic. Patient have jaundice இருக்கலாம்ல. Then the mass, the firm mass will fit in the epigastric region, that is the moves with respiration. Then the patient have any other nodes, the metastatic nodes or ascites or trocheus node. Then you can say it's a carcinoma. Okay, then why are you saying it's a benign duodenal secretizing duodenal ulcer? Then the one more history you should not you must ask for all the patient. History of dyspepsia. History of dyspepsia, it's very important. For a practical point of view, if you are seeing any patient with dyspepsia, what is dyspepsia? Indigestion, or they will vague symptom. சாப்பிட்டா ஒரு மந்தமா இருக்கு, டல்லா இருக்கு, சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரியா இருக்கு, இது மாதிரிலாம் ஒரு வேக் சிம்டம் சொல்றாங்களா. வேக் symptomology to the epigastric region, that is called history of dyspepsia. சாப்பிட்டா செரிக்குமானது, ஒரு மாதிரியா இருக்கு, இப்படிலாம் சொல்லுவாங்களா. That is called dyspepsia. History of dyspepsia, always you suspect malignancy. The history of dyspepsia itself, the first most indication for another OGD-scope. Irrespective of age, any person complaining of dyspepsia, put OGD-scopy and rule with malignancy. Okay, now what you have to do? Why are you saying secretaries and duodenal ulcer? Yes, male. The patient got periodicity, pain. Already duodenal ulcer duodenal ulcer na nee secretaries duodenal ulcer solva. So already the patient have similar episodes of ulcer, epigastric pain. Then the patient have the periodicity. The pain will be relieved by the food intake. Then the patient have the poor hygienic or low socioeconomic status. Then the patient have known smoker. இதெல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டு, that's why I'm with the VGP symptom GO symptoms இருக்கு. That's why I'm saying it's a case of cicatrizing duodenal ulcer. புரியுதா? Now how will you proceed? எக்ஸாம்ல கேட்பான். Now how will you proceed? என்ன ஜிஓ சொல்லிட்டல, ஏன் ஜிஓன்னு சொல்லணும், தென் ஒய் கார்சினோமா சொல்றேன்னு சொல்லணும். புரியுதா? அப்படியே 10 பாயிண்ட் டக் அது சொல்லாம நீ சொல்லவே கூடாது. அது 2 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லக்கூடாது. ஒய் ஆர் சேயிங் இட்ஸ் கார்சினோமா ஸ்டொமக் ஜிஓ அதான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டே, வேற ஏதாவது சொல்லு. மாஸ் ஃபெல்ட் இன் தி ஓகே ஸோ வாட் அப்படின்னு இழுக்கக்கூடாது. புரியுதா? டேரக்டா நீ என்ன சொல்லணும், டக் இந்த இதெல்லாம் சொல்லணும். சரியா? சப்போஸ் மாஸ் ஃபெல்ட் இன் தி எபிகாஸ்ட்ரிக் ரீஜன், mass felt in the epigastric region, you can say the TNM staging also. What is the TNM staging? If any mass is felt, that is involved the serosa. What is the stage? T3. எடுத்துனே சொல்லிடலாம். The involvement of the adjacent organs is T4. சரியா? If you are any abdominal organ, the bowel mass is filled, that means the T1 is, what is T1? Mucosa, submucosa. What is T2? Muscularis propria. What is T3? Serosa. What is T4? adjacent section infiltration. If you are mass felt in the epigastric region, that means the mass felt அப்படினா என்னது, serosa involvement. அது எத்தனை ஒரு ஸ்டேஜ் சொல்லிடலாம், T3. புரியுதா? எஸ், மெட்டாஸ்டேசிஸ். எதெல்லாம் மெட்டாஸ்டேசிஸ்? சயின்ஸ் ஆஃப் மெட்டாஸ்டேசிஸ். எதெல்லாம் சயின்ஸ் ஆஃப் மெட்டாஸ்டேசிஸ்? ஆல் சயின்ஸ். அசைட்டிஸ், சயின்ஸ் ஆஃப் மெட்டாஸ்டேசிஸ். அசைட்டிஸ், தென் சிஸ்டர் மேரி ஜோசப் நோடியல், ட்ராசியஸ் சைன், பிளம்மர் செல்ஃப், குக்கன்பெர்க் டியூமர், all are signs of metastasis. Okay,
Yes. Now, how will you proceed? Once your diagnosis is over, then you can directly go for further investigation. The basic investigation, extended stethoscope of general surgeon. Enadhu? Ultrasound. Okay. So, so you have to do the USG. And USG lana papa, we are checking the USG. And this is not a good ideal investigation. You are checking the GOO symptom, where everything is clear. But why are you checking the ultrasound? And you are checking for the other diagnosis, different diagnosis. What's different diagnosis? Like, it may be a phytobasar or trichobasar or the pancreatic pseudocyst. The pancreatic pseudocyst, like this. Then left lobe of liver enlarged. Why are you seeing either other causes for GO? Then why are you doing ultrasound? You are checking for you are ruling out signs of metastasis. What signs of metastasis? Ascites, jaundice, liver secondaries, node in the porta hepatis. சரியா? Checking for that, you are doing ultrasound also. Then one more investigation. What you have to do? Ultrasound la idha paaka mudiyum, adana paaka mudiyum, vera edha paaka. Then you can, there may be liver secondaries. Then there may be either other reason like trichobasar, phytobasar. இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா you can see உள்ள என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு. பட் growth பார்க்க முடியாது. கண்டென்ட் வேணா இருக்கான்னு பார்க்க முடியும். சரியா? அப்போ growth பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும்? கண்ணில் தான் பார்க்கணும். கண்ணில் எப்படி பார்க்கணும்? எண்டோஸ்கோபியில் பார்க்கணும். வாட் இஸ் எண்டோஸ்கோபி? ஓஜிஸ்கோபி. வாட் இஸ் ஓஜிஸ்கோபி? ஈசோபேகோ கேஸ்ட்ரோடியோடனோஸ்கோபி. வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் ஈசோபேகோ கேஸ்ட்ரோடியோடனோஸ்கோபி? 100 centimeter. Then you have to prepare the patient for ogiscopy, because patient complaining of GO symptoms. GO symptoms is undigested food particle in the stomach. So if you are putting in the ogiscopy, you will see the only sore. Seriya? For that you have to put what you have to put? You have to put Rayleigh tube. Amadanappa, you have to put Rayleigh tube. And before, if you are planning for put Rayleigh tube, give gastric lavage. Adequate watch. எப்படி கொடுக்கணும்? நார்மல் saline வச்சு கொடுக்கணும். நல்லா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் the Rayleigh tube should contain the clear fluid. அது வரை கொடுக்கணும். அது வரை கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் then you have to check for the viral markers as well as the cardiac status, because we are putting the endoscopy, you will stimulate the vagus nerve, the patient will go for bradycardia and arrest. So the patient should be cardiac stable. That's why you are planning for any procedure like endoscopy, you check echo and get cardiac fitness. And also you are using the same endoscopy for other patients, so you should viral markers also you should do viral markers. Okay, once done, then you are putting what? Endoscopy. And endoscopy, what will you think see in the endoscopy? And you can see the esophagus, you can see the stomach. So you are seeing the ulla poite paakra enna paakra, there is any ulcer or growth. Anna ulcer or growth adana. If there is a irregular shaped ulcer, any ulcer more than 2 centimeter, any ulcer, irregular shaped ulcer, any ulcer more than 2 centimeter, then you suspect malignant ulcer. What do you have to do? We are seeing a malignant ulcer. Take biopsy. How many biopsy? Minimum 6 biopsy. Where will you take biopsy? Yeah, edge of the ulcer. Don't say the base will contain slough, so you don't take the base. So you have to take the biopsy from the edge of the ulcer. Minimum you have to take 6 to 10 biopsy. Seriya? Ogiscopy guided 6 to 10 biopsy you have to take. Okay va? What the other use of the ogiscopy in CS stomach? What is other use? Suppose patient have the stage 4 disease, metastasis. If you are seeing the patient have typical GO symptoms with the trochleus node, the ascites, you are diagnosed. What is the diagnosis? Stage 4 gastric carcinoma. Oru vali kediyadhu. Appo enna pannalam? You can do stenting also. Stenting. That is palliative stenting. Amadana pannilala அப்படியே பண்ணிட்டு வந்துடலாம். Palliative stent பண்ண முடியலனா then palliative feeding gynecostomy தான் பண்ணி ஆகணும். If you are able to perform, then you can do the palliative stenting also. What are all things you will see in the biopsy? Biopsy எடுத்தாச்சு. biopsy என்ன பாப்பா? Whether malignancy இருக்கான்னு பாப்பா. What are the things you will see? The type of malignancy, grading of malignancy. What type of malignancy you will see? Adenocarcinoma. Then what other malignancy you can see? Signet ring cell carcinoma. Worst prognosis. What is the disadvantage of ogiscopy?
What is the disadvantage of the OGDscopy? Because the OGDscopy won't diagnose the proximal diffuse gastric cancer, that is Linitis plastica, because Linitis plastica is involved in the deeper layer of the stomach. If you are putting the OGDscopy, you will see only the normal mucosa. Normal mucosa. Then no other way. It's very difficult to perform, difficult to find out the gastric cancer, the diffuse gastric cancer. உள்ள இருக்கும், உனக்கு பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா OGDscopy போதே கண்டுபிடிச்சலாம். எப்படி? There will be if you are putting a OGDscopy, now what you are injecting the air, என்ன நடக்கணும்? All the mucosal folds will disappear. அப்பதான் stomach distend ஆகுதுன்னு அர்த்தம். But Linitis plastica otherwise called leather bottle stomach, because involved in the entire layer of the stomach. So stomach distend ஆகுமா? Distend ஆகாது. So air inflate பண்ணும்போது என்ன எது disappear ஆகாது? Mucosal fold disappear ஆகாது. If the mucosal fold is not disappearing, it's the signs of the patient have diffuse gastric cancer. புரியுதாப்பா? தூக்கம் சேர்ந்துச்சு ஆகாஷ். சரியா? diffuse gastric cancer புரியுதாப்பா? ஏன் diffuse gastric cancer? diffuse gastric cancerல இப்ப நான் உள்ள போறேன். என்ன? see this is this is the beautiful என்ன உள்ள ரூகாஸ்டி எல்லாம் தெரியுதுல்ல. இப்போ நான் diffuse gastric cancer என்னது? உள்ள எண்டோஸ்கோபி போகுது. உள்ள எண்டோஸ்கோபி போகும்போது டைங் உள்ள என்னாகும்? ஏர் இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறேன். ஏர் இன்ஃப்ளேட் பண்ண ஆகும்போது என்னது? இது இங்கே வந்துடும், இது இங்கே வந்துடும், நல்லா டிஸ்டன்ட் ஆயிரும். டிஸ்டன்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் இந்த ரூகாசல் ஃபோல்டு தெரியுமா? தெரியாது. பட் பெத்தாலஜி இங்கே என்ன? diffuse gastric cancer. அப்போ எங்கே இருக்கும்? மெலிக்னன்சி seen in this wall இங்கே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? Linitis plastica, leather bottle stomach. அப்படின்னு லேதர் மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஸ்டொமக் டிஸ்டன்ட் ஆகுமா? ஆகாது. நான் என்னதான் எண்டோஸ்கோபி போட்டு முக்குனாலும் என்ன வராது? மியூகோசல் ஃபோல்ட் டிஸப்பியர் ஆகாது. அப்போ திஸ் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் என்னது? OGDscopy. இப்போ நான் பயாப்சி எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. ஆனால் எடுக்கலாம். எப்படி எடுக்கலாம்? இட்ஸ் கால்ட் வெல் பயாப்சி ஆர் பயாப்சி அண்ட் பயாப்சி. தட் இஸ் யூ ஆர் புட்டிங் வெல்னா என்னது? குழி தோன்றது. இப்படி தோண்டணும். நார்மல் மியூகோசா போயிடும், சப் மியூகோசா போயிடும், மஸ்குலரில் இருக்கும், டேக் பயாப்சி. சரியா? அதுக்கு பேர் என்னது? வெல் பயாப்சி. ஆறுக்கு பேர் என்னது? பயாப்சி அண்ட் பயாப்சி. மியூகோசா எடுக்கிற தெரியாது, அடுத்து சப் மியூகோசா எடுக்கிற தெரியாது, அதுக்கடுத்து இன்னொரு பேர் எடுக்கிற, அதுக்கு பேர் என்னது? பயாப்சி அண்ட் பயாப்சி. பட் ஐடியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் டிஃப்யூஸ் கேஸ்ட்ரிக் கேன்சர் வாட்? EUS, எண்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ராசவுண்ட். ஏன் இது நான் வந்து என்னது? குத்து மதிப்பாக தான் போகணும். குத்து மதிப்பாக போயிட்டு இப்படி ஒரு ஸ்டொமக் இருக்கு என்ன? if I am seeing the stomach, then I am going and taking குத்து மதிப்பாக போயிட்டு இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரேன். எது? பயாப்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். ஏன்னா இப்படி இருக்கும்ல, இதில் இந்த இடத்துல கேன்சர் இருக்கலாம், இங்கே எங்கே கேன்சர் இருக்கலாம். நான் போயிட்டு குத்து மதிப்பாக போயிட்டு இங்கே மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது. பட் ஐ எம் யூசிங் EUS. வாட் இஸ் EUS? Endoscopic ultrasound. If I am using endoscopic ultrasound, then I can see, oh okay, there is some hyperechoic lesion இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் டைரக்டாக போயிட்டு பயாப்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். So the investigation for Linitis plastica என்னது? EUS guided biopsy. அப்போ புரியுதாப்பா? ஃபாலோ பண்ண முடியுதுல்ல? ஃபாலோ பண்ண முடியல சொல்லிவிடு. EUS guided biopsy. So you take EUS guided biopsy, then malignancy confirmed. So once diagnosis is confirmed, diagnostic over, then diagnostic investigation is over, then now you have to go for staging investigation. What staging investigation? Whether the gastric cancer spread to the other organs or other system. For that you have to do the staging investigation. What staging investigation you will do? You have to add one more investigation, that is CT thorax எடுத்தா லங்ல போயிருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் டேக்கன் CCT abdomen pelvis. then USG மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம். USG then now you have to take CCT abdomen pelvis. CCT abdomen pelvis advantage என்ன? You can see the extent of the tumor. Then if there is any nodal stage. What's nodal stage? Perigastric cancer. Perigastric node ஏதாவது இருக்கா? or vessels ஏதாவது node இருக்கா? இல்ல வேற எந்த stage node ஏதாவது enlarge இருக்கான்னு you can see all the group of nodes. ஆமா தானே? So the nodal status will be clearly seen in the CCT abdomen pelvis. Whether vessel infiltration clearly seen in the CCT abdomen pelvis. Whether stomach bed is involved or pancreas is involved, clearly seen in the CCT abdomen pelvis. But that's why I am doing the CCT abdomen pelvis. Then CCT abdomen pelvis பார்த்ததுக்கு அப்புறம் then I have to do the one more investigation, that is CT chest, that is staging workup. Then one more investigation I have to do because it's a cancer, it's related to the GIT, so I have to do the tumor marker. What tumor marker? CEA.
Okay, va? Now now after staging the disease, then I can plan for surgery. What surgery? Either I have to do the definitive surgery or depending upon the stage of the patient. If it is the patient develop ascites or these things, ascites, or the patient have liver nodules or trochleus sign or umbilical nodules, what is the treatment? It's a metastatic disease, stage 4 disease. What is the treatment? Palliative. What palliative? Palliative chemotherapy, palliative stenting, or palliative feeding gynostomy, palliative for anesthesia, pain, everything. Okay, so palliation. What is the palliation? Palliation of you have to palliation. What palliation? Patient get vomiting. Vomiting என்ன இருக்கும்? Electrolyte disturbance. Electrolyte disturbance-னால இது இருக்கும். So you have to correct the electrolytes. Correct the electrolytes. How will you correct the electrolytes? Just putting the feeding gynostomy. Feeding gynostomy. ஒன்று, the patient have pain இருந்தால் give analgesics. ஆர் நீ என்ன பண்ணலாம்? உள்ள ஓன் பண்ணிட்டு ஃபீடிங் gynostomy பதிலாக வேற என்ன பண்ணலாம்? என்ன பைலோரஸ் தானே growth இருக்கு, வேற என்ன பண்ணலாம்? Palliative anterior GJ. ஆர் பேஷண்ட் வந்து சர்ஜரிக்கு தாங்க மாட்டாங்க, அப்போ எண்டோஸ்கோபிக்லி ஸ்டென்டிங். endoscopic stenting. புரியுதாப்பா? So you can put endoscopic stenting. This is the palliative. It comes as a metastatic disease. Suppose if it is in the disease, suppose if it is operable, then I can go for a definitive procedure like subtotal gastrectomy or total gastrectomy with GJ or esophageal anastomosis. Esophageal anastomosis. Okay, so what? எப்படி பண்ணோம்? சிம்பிள். என்ன இங்க இருக்கு, என்ன இது இருக்கு, என்ன CA stomach, then என்ன if it is இது proximal gastric cancer, mostly males இது மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா then I will do another subtotal gastrectomy. Suppose if it is a female, then it's a always diffuse linitis plastica. If you are diagnosing the signature carcinoma, diffuse linitis plastica, then there will be no role of the preserving the stomach. You have to remove the entire stomach. There is always total gastrectomy. So total gastrectomy here the partial or subtotal gastrectomy, that means here 75% of the stomach will be removed, here 100% of the stomach will be removed. Then here after removing the stomach, you have to do the esophagojejunostomy. That is esophagojejunostomy. Here you can do the small stomach, the proximal stomach will be there, so you can do GJ, gastrojejunostomy. புரியுதாப்பா? So gastric jejunostomy. So these things, then without with this you have to do one more procedure, that is lymphadenectomy. What lymphadenectomy? D2 lymphadenectomy. What is D2 lymphadenectomy? If the nodes along the stomach, that is called perigastric nodes. That is D1 lymphadenectomy. Perivessels, D2 lymphadenectomy. So always see a stomach, you should do another D2 lymphadenectomy. So for your level, if you are saying like, sir, malignancy என்ன சொல்லணும்? Once ECT administration சொல்லணும், malignancy ஒரு standard document சொல்லணும், standard wording. Another, how will you proceed? I will stage the disease, I will optimize the patient, then I will get the tumor board consensus, accordingly I will treat the patient. The same line. They will ask, stage the disease. Yes, this patient has locally advanced gastric cancer. Locally advanced gastric cancer means some patient have some nodules, some nodes around the perigastric region. Then the patient have no ascites, nothing. Then how will you proceed? Then how will you proceed? I will give perioperative chemotherapy. That is called magic trial. What is magic trial? ECF regimen. What is ECF regimen? Epirubicin, cisplatin, 5-fluorouracil. ECF regimen, magic trial. Sir, it's a locally advanced gastric cancer because already cirrhosis are involved. The patient have this one gastric outlet obstruction. So I will give this one.
relieve the symptoms. ஏன்னா ஜிஓ தான் சிம்டம்ஸ் வந்திருக்காங்க. relieve the symptoms. For that I will put the feeding jejunostomy or endoscopic stenting, then followed by I will start chemotherapy. Once patient responds the good, then after completing 3 to 4 cycles, then I will reassess the patient. If it is the tumor size is reduced, then I will go for subtotal gastrectomy with D2 lymphadenectomy. புரியுதா இல்லையாப்பா? புரியுதா இல்லையா? So the patient locally advanced means nodes இருக்குது தெரிஞ்சதுன்னா நீ போய் டைரெக்டாக சர்ஜரி பண்ணாமல் நீ என்ன பண்ணலாம், இது பண்ணிட்டே பண்ணலாம், கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு பண்ணலாம். ஸோ அந்த கீமோதெரப்பி அந்த கொடுக்குற ட்ரையல் பேர் தான் என்னது, மேஜிக் ட்ரையல். வாட் இஸ் த ட்ரக் ரெஜிமெண்ட், ECF ரெஜிமெண்ட். வாட் இஸ் எபிரிஜிமெண்ட், வாட் இஸ் சிஸ்பிளாட்டின், வாட் இஸ் F 5-fluorouracil. இது கொடுத்துட்டு 4 to 6 cycles கொடுத்துட்டு பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுற, இது பண்ணும், எது ரீஅசஸ் பண்ணிட்டு தென் யூ ஆர் டூயிங் சப்டோட்டல் கேஸ்ட்ரெக்டமி வித் gastrojejunectomy with D2 lymphadenectomy. சரியா? Patient is operable, but patient is early gastric cancer, then directly you can go for surgery. What surgery? Subtotal gastrectomy. Subtotal gastrectomy surgery க்கு முன்னாடி abdominal surgeryனாலே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு தான் போகணும். என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்? Diagnostic laparoscopy. Do diagnostic laparoscopy, then you check, ensure that the patient don't have any peritoneal metastasis, omental metastasis. இல்லைன்னா directly go for subtotal gastrectomy with D2 lymphadenectomy with GJ. Okay, now இது இந்த அளவுக்கு சொன்னா போதும். Then they will ask simple questions. What are the post operative complication? என்ன post operative complication கேட்ட உடனே நீ என்ன உனக்கு தெரிஞ்சது என்னது, dumping syndrome எடுத்துனே சொல்லிடணும். What dumping syndrome? Early dumping syndrome, late. Wow, what is early dumping syndrome? Early dumping syndrome due to the excessive food into the small intestine leads to the patient increase osmotic diuresis. Patient have the bloating sensation and diarrhea, explosive diarrhea. Then the patient have hypotension. So immediately lie on the patient. I will give octreotide and I will give fluids. Wow, what's late dumping syndrome? Then it said because of initial the hyperglycemia, the patient developed the secretion of insulin. This insulin will produce 1 to 2 hours. The patient develop the reactive hypoglycemia. So the patient will tremor, hypoglycemia சாப்பிடலன்னா ஆகும், இல்லை உதற ஆரம்பிச்சிடும்ல. ஸோ உதற ஆரம்பிச்சிடும். The patient have tachycardia, tremor, sweating இதெல்லாம் வந்துடும். So what I have to do, immediately I have to give glucose, then octreotide also I can give. But glucose is the ideal treatment. How will you avoid? I'll ask the patient to take the frequent meals, small meals, and not high carbohydrates, mostly protein diets. Okay, chalo. Prida. So you have to. This is for undergraduate level. They will ask this much only, not much. I will show this one. This is also another. The antrum, lymphatics. So this is perigastric nodes, D1 node 1. Okay, listen. Node 1. What is nodal stations? Level 1. The perigastric nodes. That is the perigastric nodes. That is like this. And the right cardia. This one left cardia. 1, 2. This is 3 lesser curvature. 4 greater curvature. 5 suprapyloric. 6 infrapyloric. Simple. Okay, perigastric nodes. That is simple. 1 right cardia, left cardia, lesser curvature, greater curvature, suprapyloric, infrapyloric. புரியுதா இல்லையா? இந்த nodes இதை ரிமூவ் பண்ணோம். சரியா? Then it is இந்த நோட்ஸ்ல என்னது, along the stomach ஒட்டி இருக்கும். அடுத்து என்ன சொன்ன, D2 perivessels. Simple. Okay. Level 2, this is perivessels, this is stomach. Then patient எப்படி இருக்கும்? What is the stomach blood supply? Celiac trunk. பா என்னடா கலக்குறீங்க, எதுக்கு வேணாடா சொல்லணும். Celiac trunk. So you have to like then 9 time. என்னடா இங்க மட்டும் இது பண்ணிது. ஓகே, இது என்னடா ஸ்ப்ளீன். ஓகே, இது என்னது? சரி, லெஃப்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்டரி. இது ஸோ லெஃப்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆர்டரி, தென் காமன் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி, தென் 9th என்னது சீலியாக் ட்ரங்க்லேயே இருக்கும். 10th என்னது ஸ்ப்ளீனிக் ஸ்கைலம், தென் 11th என்னது ஸ்ப்ளீனிக் ஆர்டரி, 12th என்னது ஹெப்படோடியோடினல் லிகமெண்ட். ஹெப்படோடியோடினல் லிகமெண்ட் நேற்றுலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. எதுக்கு ஹெப்படோடியோடினல் லிகமெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன்? ஏங்க ஹெப்படோடியோடினல் லிகமெண்ட் எதுக்குடா சொன்னேன்? Node in the porta hepatis. Hepatoid ligament is compress the CBD will produce obstructive jaundice. ஐயோ என்னடா இது டேய், இதுல இருந்து கதறி கடைசியில் எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்களே. சரி, ஓகே, புரியுதுல்ல? This is along the
vessels, peri vessels. So whenever you are doing the surgery, you have to remove all the these nodes, perigastric as well as peri vessels nodes. That is 7. That is left gastric, common hepatic, celiac trunk, splenic hilum, splenic artery, hepatodenal. புரியுதா? ஸோ இந்த நோட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? D2 lymphadenectomy. D2 lymphadenectomy. So if you are doing the subtotal gastric, the minimum nodes, how many nodes you have to remove? 16 nodes you have to remove. மற்றதுல என்ன சொன்னோம்? ஏஆர் எல்ஏஆர்ல எத்தனை நோட் ரிமூவ் பண்ணோம்? 12 nodes. 12 nodes. Okay. Now this is level 3. This is for PG level. Like இதெல்லாமே இது இதெல்லாமே PG level. Retropancreatic இதெல்லாமே PG level. Then 16 now வச்சுக்கோ, parietic nodes. Okay. Then எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் பாருங்க, இன்னும் பெருசாக புதுசாக இருக்காது. தென் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நீங்கள் தரவாயிட்டீங்க இதுக்கெல்லாம். என்ன? Now complications of CS stomach. What is complications of CS stomach? What is the complications of CS stomach? இது கேட்பான். என்ன? காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் CS stomachனு ஒரு கொஸ்டின் கேட்காங்க. இப்போ என்ன ஆன்சர் பண்ண சொல்லு? Okay, electrolysis disturbances, அதெல்லாம் தான் எழுதணும். The complications of CS stomach because it will produce a GO, gastric outlet obstruction. So gastric outlet obstruction, electrolysis அது எழுதலாம். Then produce a base of இது infiltration. Infiltration என்னது? pancreatic involvement ஆகலாம், or பக்கத்துல infiltration ஆகலாம், or liver metastasis, liver secondaries வரலாம், or ascites வரலாம், லாஸ்ட்ல என்ன வரலாம்? டெத் ஆகலாம். ட்ரீட்மெண்ட் என்ன? சரியா? ஸோ அதெல்லாமே எழுதிடணும். தென் the ulcer anteriorly perforates, posteriorly bleeds. Okay. Then pneumoperitoneum perforation ஆச்சுன்னா என்னது? pneumoperitoneum. அதானே pneumoperitoneum. இதுக்கு அதுக்கு சூடோ pneumoperitoneum, அதுக்கு பேர் என்னது? Chilaiditi's syndrome. Chilaiditi's syndrome is nothing but the gas bowel shadow. இதெல்லாம் PG level ராக்கால் ஸ்கோரிங். இது PG கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். This is the risk factors. என்ன risk factors? Smoking, alcohol, spicy foods, high salt smoked food, H. pylori, low animal fat, high nitrate consumption, high complex carbohydrates, இதெல்லாமே. ஓகே. ஜெனட்டிக் என்னது? அது இல்லாமல் அங்கே எத்தனை சார் எழுதி வச்சிருக்கேன்னு கேட்குறேன். அதானே? அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. What is the classification? Lawrence classification. What is the Lawrence classification? Intestinal type, diffuse type. What is this classification? It's a pathological classification. Early gastric cancer. What is the early gastric cancer? What is the classification called? Japanese classification. Because Japan, the gastric cancer most common. The diagnose earlier. So remember the Japanese classification for earlier gastric cancer. சரியா? அடுத்து போர்மேன்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் இது அட்வான்ஸ். ஓகே. தென் ஓகேப்பா, நோடு இது தெரிஞ்சால் போதும், வேற ஒன்றும் இல்லை. தென் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி டியூமர் மார்க்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், மீதி ஒன்றும் இருக்காது. Digital examination also important. என்ன? இது வந்து diagnosis, gastric outlet obstruction due to carcinoma of stomach. ஏன் சொல்கிறேன்னு சொல்லணும். Then the basic investigation, basic investigation, anemia, RFT, then electrolytes paradox aciduria வருதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். Then the patient ogiscopy உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Then the patient இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட, then viral markers எல்லாம் பண்ணிட்டு ogiscopy பண்ணோம். Then esophagus இது ogiscopyல என்ன பார்ப்பாங்கன்றது இதெல்லாம். Then the benign gastric ulcer, malignant gastric ulcer, the difference, the mostly the benign gastric ulcer is on the lesser curvature, the malignant gastric ulcer or the இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ. இது வந்து the greater curvature, the facing mucosal folds, then irregular margins, the necrotic slough in the floor, then everted edges, then the nodules and ulcer and the irregularities. So all these will be the features of
malignant gastricals. Malignant gastricals. Then this classification. Then UES. What is the UES? Endoscopic ultrasound. What is the indication for endoscopic ultrasound? Lineatis plastica. You will see these 5 layers, and that is the hyperechoic. Hyperechoic is the mucosa. This is the hyperechoic. Last one is hyperechoic. Now, hyperechoic, hyperechoic, hyperechoic. அப்போ இது என்னது? ஹைப்போ ஹைப்போ, அவ்வளோதான். சரியா? ஹைப்பர். ஸோ தென் அடுத்து வந்து என்னது? தென் யூஎஸ்ஜி அப்டமன். யூஎஸ்ஜி அப்டமன் ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும், எதுக்காக பார்க்குறோன்னு தெரியும்ல? யூஎஸ்ஜி அப்டமன். Then the patient PET, diagnostic laparoscopy, tumor markers, then everything.